Itepile Jesu fela Kienalifika laka Kekeka itepabuna Itepile yena fela Jesu Christe kilifika Hote hohu Hutafita Hote hohu Hutafita Fali fifili musira Ikuta twarom Yahweh Musififo sesitunagi Tomami hu ene Emily Fikengeli Tomami hu Kiresite Mu omumwe Kimusawa Isifungo Siklinile Ulabo Abamtembile Nanglamina Gitangele Uchesungisa Mtembile Uchesu Kristu Litwala Kokogunye Uzodula Kokogunye Uzodula When he shall come with trumpet sound, oh may I then in him be found, letting his righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. Toda kuchingamidza zvakare vana vaMwari tinoimba makomborero kubva mangwanani kusvika panguva dzino dzedare. Tisati tapinda munyaya iri kupisa muzuva ranhasi, regai tikumbire gono vativhurire nemunamato. Ngatinamatei. Baba vedu akanaka muri kumusoro kudenga, toda kutendai kuti dare raungana kukurukura nyaya dziri kubva mukati mevana venyu pasi rese tenderere. Apo tichadzikurukura nyaya idzi tinokumbira kuti imi mubate njere dzeumwe neumwe wedu kuti titaure zvinovaka uye zvigobatsira muri zhinji tigoponeswa nezuva rekupedzisira. Muzita raJesu muponesi tinonamata. Amen. 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 Tinoda kutenda. Regai timbokwasisa dare. Gono. Samaita. Shumba. Umba. Shumba nyamziwa. Nyati. Tiri pano. Munhu atogwa nei. Ndo panenge paine nyaya. Gatangire pana gono mbokwasisa wateereri. Ndinoda kukukwazisai vateereri nevatariri vechirongwa chepadare. Ini ndinoitwa Ernest Mupunga, ndinobva kuBhikita ndichipindira sangano repamandara SDA Church. Ndinoyera moyo ndiri Gono, Mutindi, Gochedza. Vasina pakaminama tinogadzirisa vari hozvi musengere weduma ndo zvatiri. Kumasvingo ikoko tinotonga. Saka regai nditi kwamuri vateereri, nyaya dzatinotaura idzi tinodaira kuti dziri kukukomborerai. Isu patinenge tichidziteerera nekukurukura pachezvedu tinotobatsirwa nadzo. Saka enjoyai kuteerera kwenyu, tirambe tichisangana pachirongwa ichi. Tinotenda. Makadi yenyu vadiwa vatariri nevateereri, mufaro wangu kusangana nemi zvakare muchirongwa chedu chepadare. Zita rangu ndoitwa Obet Mudzengi, ndinobva kuShurugwi, ndiri muyera Shumba, munhu watogwa chikara. Ndo kwatinobva. Mufaro wangu kuva nemi, ngatikomborerane, Mwari vachititungamirira muzuva ranhasi. Amen. Amen. Amen.
Murambwa anombokanganikwa. Anomborambwa Murambwa. Alright. Okay, Indron Charles N Makombe. Ndira kukukwazisai vateereri pazuva rakanaka rikadai. Ini ndiri weumba mubarwe Nyanguru, tendera wano Chirima nemuromo. Varanda wangu wese vari panawa. Ndinoimba kuti muchawane kukomborwa neprogramu yatiinayo anonzi Ma1. Yeah. No, tinotenda wadiwa wateereri nemi watariri. Ini ndoga hangu ndiri one. Ndini ndinobva kumabvazuva kuAsia. Ndinobva kuTokyo kwamutoko. Saka ndashanyo tauya pano Padare. Tiri kukomborerwa. Ndiri Nyamuziwa, tiri weshumba wazukuru waNohoreka. Tinotenda, tinofara chaizvo kuti tasanganiswa muzuva ranhasi. Makadini vateereri, makadini hama, Mwari aramba achimukomborerai. Thank you for subscribing. Thank you for sharing. Pamunenge muchingo tinamatira. Tiri kuona simba reminamato yenyu kuno. Ndoitwa Tsikada Gardner. Ndinobva kwaRusape. Region 42. Kunyika nyoro. Nyika nyoro. Ndio signature. Ndazo ndo bikita wakutedzera nyika nyoro. Bikita ndio tingonyarara ino. Ndio wanika iyo. Chamboita rimwe daro rekuti nyika nyoro ndeipi. Internet kwa gospel mudoni ndopindira paMandara Church. Ndichibva zvakare kwaRusape tisu wanhu wacho. Hakuna wamwe. Tinoda kutendai nekuteerera chirongwa chino ichi. Chekutanga toda kukwazisa vamwe vateereri vatinosangana navo mukati mekurarama nekuda kwemaprograms iwawa. Tina Mr. Washington Dube. We want to appreciate him and thank him and may God bless him. Ndandiri kuSouth Africa ndakasangana nevanonzi Mr. Masinda and the wife, I assume. They were also happy to see me in South Africa. Tikatora namufananidzo vachikukwazisai futi dare rose. May Thank God you. also bless you. Tovimba rimwe zuva tichasangana zvakare. Musoro wedu wenyaya nhasi dare. Uri kutiwo mukadzi wangu anonyima. Mandoro kwati. Anonyima. Amene uchindere ndaigona mufazi wangu uyanyima but nyima. Ndinyazoona kuti hadisi. Aiyazoita ya. But mukadzi wangu anodini? Anonyima. I'm still waiting kunzwa kuti pastor Ngwara vanenge vachiti kudini pa this particular topic. Alright. Pane mukadzi uyu. Alright. Angaiwe. Yeah, nyati. Timbonzwa kuti muteerera akati kadiki ako kanyaya kacho. Kari kunyorwa kachinzi mukadzi wangu akaomera, anotonyima kana nehama dzake chaidzo chikafu. Asi chinondishamisa ndechekuti kana ari kuchechi, vanhu vekuchechi vanotofara vachimupa zvikafu zvokuti abiki. Havatombomufungire kuti ndo zvaari. Wedwe ndingabatsirike sei nemunhu akafanana nemudzimai wangu anoda vanhu ari kuchechi but kumba tiri pama1. ko tiri vanhu. Andonyaya. Zviwira vanhu. Tiverengere vhesi. Regai tiverenge hedu vhesi iri kuna vaHebrew kana kuti Hebrews chapter 13. Ndoverenga vhesi ya2 inoti iyo, be not forgetful to entertain strangers, for thereby some have entertained angels unawares. Totanga pana doctor. Vhesi. Vhesi iri riri kungobudisa pachena kuti tinofanira kuva vanhu vane rudo semaKristu. Jesu oda kudzokera kudenga, anoudza vadzidzi vake kuti saini inoratidza kuti imi muri vateveri vangu ndeye kuti munofanira kudanana, love one another. Saka saini yekuti tiri vateveri vaJesu haisi yekunamata musi weSabata, haisi yechimwe chinhu chiri kure chinotyisa. Mwari wakati saini yekuti muri vateveri vangu inoonekwa chete kana imi muchidanana. That means kuti maKristu anoonekwa nekudanana. Hapafaniri kuva nekunyimana, panofanira kuva nekupanana. Mukatoverenga maqualifications aelder
kuna 1 Timothy chapter 3 panonzi elder must be someone ari hospitable, munhu anogona kubata vaeni zvakanaka, munhu asingaimi. And kana elder achinzi haimi, it also applies to the wife kuti she has to be hospitable. Saka elder anozoti hospitable sei kana mukadzi wacho achiima. Saka inyaya iri pachena kuti nyaya iyi pari kunzi panapa tinofanira kuva vanhu vari hospitable, vanhu vanogona kugamuchira vaenzi, nekuti vamwe mukugamuchira vaenzi ikoko vakagamuchira nengirozi. Yes, mfundisi. Yeyo ndingati nini ndichitsinhira kune zviri kutaurwa nemuzukuru wangu Shumba uyu. Eyo munhu kana kuti masikirwo emunhu tine kakusiyana kakawanda nedzimwe mhuka. Kune hadzo dzimwe mhuka dzine nhodzerwa dzewanhu. What I'm trying to say ndeyekuti munhu anogona kutora chikafu chake oti munhu ari kufamba kurodhi uko, uyaiwo pfurai nepano, aiwa mati mungapfuura here, sezvaitwa nana Abraham nanani nana Lot. In the ecosystem mumhuka chaizvo, kuti imwe mhuka iri kufura igofunga kuti uyo uzofura pandiri kufura pa, it's quite rare. Saka chimwe chinotipatsanusa, chinotipa kamwe katsika kanenge kamwari, is this element yekuita care for people, loving people like he is saying. Iyo is the strongest argument that humanity is closer to God than anything else. Zvino kana wa munhu wekuti unoda kufura wega, uswa hwako ndehwako wega, wapa level yekuti you are more closer to the brutes than you are closer to God. Yeah. Nyati humbama ndavona muda kutanga kutopinda ipapa. Ndofunga mufundisi wazongonyara kuti ukana uchitoita behavior yekutonyima iwato uri mhuka. Ndo zvawanyara kuzongotaurawo. Bandada yataurwa ne you are closer to the brutes. Now pane here is a pastor aiparidza muchechi. We are brothers and sisters. Yes. We are brothers and sisters. We must love one another. Me makagarawo sister yakanga uya imomo. Ndikati it's like why wanenge wanoti penge wayawo. Wasaunya soti normal. Yes. Ndobva ati saka I'm one of the brothers. So mozwa mamwe machechi aya ane dzimba dzinenge dzina pastor vanogara pachechi. Ndobva dzasimuka hadzina kunzwa messages, bva dzaenda kumba kwacho kwapasta. Zvikanzi uyenga ari kutogadzira lunch kaya kuti kana wabuda muchechi wachauya. Asvika munhu is looking dirty. Zvikanzi ubva abvunzwa zvikanzi ko ndimani ko, zvikanzi no ndiri brother wapasta ari kuparidza muchechi. Zvikanzi bva apuwa bhavhu, bva ageza wakamira muchechi. Wasvika wapedza pastor waikwanisana nevanhu ka akuenda kulanchi, ndosikuona shasha yakagara zvikanzi ndimani kozvaya, zvikanzi no I'm your brother, neye muchitaura tiri muchechi. Zvikanzi tinoita mabrother tiri kuchechi, haikona tiri kuma. Muri panzwere ndo nyaya iri kutoroma. Zvikanzi we are only brothers kana tiri pai muchechi. Ndo zviri kuitwa mai awa handirika. She is entertaining the church members, but she can't entertain the family. Yeah. There's no difference in the pastor. And not we are only brothers and sisters. Tiri muchechi. Kwete tiri kui kumba. So it's stage managing. Yeah, it's stage managing. Kuti kana tiri kuchechi tiri kumanage stage. Kana taakumba real. This is exactly what you're saying. Correct. Inini nyaya yandanzwa iyi yakati wome. Vhesi riri very clear. Yeah. Kuti sekutaurwa kwazvaitwa nevataura kuti tofanirwa chiKristu chinoonekwa nekuda munhu wese. Ende muchishona tine shumo yedu inoti iyo ukama igasva unozadziswa nekudya. Correct. Saka kudya ndo the simplest way you can show that you love someone. Kuti uzomupa hembe, uzomupa mari yeschool fees, uzomurapisa kuhospital, zvinouya apo neapo. Sometimes you can't do it to everybody. But kana iri nyaya yekupanana chikafu, ukaona mudzimai achinyima chikafu
achinyima even hama dzake chikafu, panenge pakati omei. Saka indringoti vhesi riri kungoisa pachena kuti tinzi tiri vanhu sekutaurwa kwazvaitwa namufundisi. More still kuti tinzi tiri maKristu. Tofanirwa kungo the basic thing that we can do is to share food. Amen. Nyati kuvhurirawo. Yeah, you know, when we were giving my introduction, ndakambotaura again, I'll share the same. Kuti wekuTokyo, they are normally used as probably one of the most hospitable of our lot in Zimbabwe, in the sense kuti vanotaura vanoti ukangwangosvikapo, the first thing that you receive kana dai pasina chinhu unobva ipapo wamwa mvura. So I'm trying to process in my hour kuti ambori munhu akaita sei, because if she had exhibited these attributes vari kudata nemurume uyu, I don't think this husband would have ventured to stay with such a person. The two sides, and so inonzi schizophrenia yedual personality. Church, you are one person, kumba you are the other person. I think that's what church is trying to do, to bring munhu ari kuchechi ngave the same person ari kumba, ngave the same person ari kubasa. But I think this duplicity of personalities is really a problem. Saka pacha ngeti discuss, maybe one of the things zvachada kuexplore is what causes that sort of personality change. Nekuti apa tataura we do see a lot of people exhibit one personality kuchurch, kana kumba they are a totally different creature. So I think that phenomenon is something that we hope at the end of this discussion we would have ventured to explore. But even if tiri kutaura nyaya yechurch, anditi church starts at home. Ndizo. Church inobva kumbaka ichienda uko. Saka totichi apa naye vanhu vamwari theology. But kungo ka little correction is not much. Kana munhu achinzi ari schizophrenic, noma zvoenderana ne mental health, maybe brain inenge yauda kumbo iri challenge, yauda kumbotera skembicha. Are you getting the point? But it's like munhu, it's a two in one. We may not know whether it's an illness. Yeah. We hope if it's an illness, it's something that possibly doctors can attend to. Yes. What I was trying to say is maybe it's a misnomer. Like you said, it's a little correction. Yeah. It could be a misnomer, but I think the phenomenon we have to discuss. This person nano exhibit one personality. Pana pastor kana pana gono. It's a different personality. So I think maybe as we discuss, we want to explore that phenomenon. We may have misnamed it. Yeah. But I think we get the idea of what we're trying to discuss. Yeah. And perhaps we can look at it in a spiritual sense as well. I don't know tingamanyere ku spiritual. Maybe it's okay. Tokonotanga ikoko. Andikuona maybe yataurwa nagono iyi. Ini ndobva kwarusapi. Yeah. Mai wangu zvawaisita. Waiti tichisakura so. Wakaona vanhu vachipfuura onzi. Pfurai nepano tikukangirei. Hapana chekukanga. Muri vanaka. Tobvunza isusu wana kuti zvino wakatsauka munhu wakangira chii zvikanzi kana atotsauka zvarura kuti ada kudya ndotenda naye kumba. You see the difference. Ndakutenda naye kumba akatsauka zviri genuine kuti ari kuda chikafu zvesho. Yes. Ipapo ndo penichaona kuti ari kuda chikafu. Now nyaya yekupa wamwe wakazombodaidza unzi wamavhikinyu. You remember that? Mazita. Because why waipa? And wanopa hawana nzara and hawashaiwi. That's the amazing thing about this life. Kuti under normal circumstances kana uchipa uri kudeduct. Ndizvo. Kana uchipa you are removing, you are giving away. Saka unofara kusara uine a little. But the amazing thing is that phenomenon is kuti it seems kuti ameno mwari zvavakazvita kuti the more you give, the more you get. The more you get. Correct. Munoita kunge mupantiri musara musina chinhu asi hazviperi. So I think that maybe pamwe Maya, it's one of those lessons that she also needs to understand the phenomenon of life. Yes, Gono. Yeah, ndachida kuti hangu panyaya yemurume uyu anyatsotaura nyaya achidescribe mudzimai wake zvakanaka.
kuti vadzimai vangu vanonyima ende chikafu vanonyima hama dzangu, vanonyima hama dzavo, asi kana vazoenda kuchechi vanenge munhu ari different. Ndofunga izvo hazviwaniki panyaya yekunyima badzi, ive pazvinhu zvakawanda muvanhu. Haunga behavior yeunoexhibita kumba vamwe havagoni kuexhibita the same behavior kuchechi. Vangava vana mai, vangava vana baba. Paruzhinji, we always try to behave our best. We always put our best foot forward. Even kutaura chaiko, totaura nicely and so forth. Hamuoni hasha dzagono padare. Nekuti tiri paruzhinji. Asi maybe kana vati pote kuseri uko, vakadenwa, vanotokutaura kuti hano kana zvakadaro, chiKristu totomboturika, chierita totomboturika, vakutotaura imwe language. Saka ndiri kuona kuti zvinowanika muvanhu. But ndanichida kuti inini panyaya yemurume uyu kuti titarise panyaya yechikonzero chekuti mai ava nemhaka yei vaine behavior iri such an outlier isingatarisirwi of munhukadzi 1 and mai 2 and 3 munhu wekuchechi. Zvinokonzerwa nei zvakadaro kuti vaite behavior yakadaro? I think vamwe vanhu vanogona kungokura angori munhu anonyima, right. Ende zvotongonge kwaari hatombooni anything chiri wrong pazviri, anotongozviita it's like second nature. Vanhu vanongouya aiwa, hatingati chiti chipo, hatingashandisi wedzi rekuti chipo, maybe tingatoti dhimoni remunyima, because chinhu chakaipa. Iuya ane dhimoni manje. Kumadhimoni ndo kunoda ndaida kungopenza point yangu ndichiti pane vamwe vanhu vanongonyima naturally, havaoni vakasununguka kupa. Vanoona sekuti ndikapa zvinopera. Vamwe vanoseka kuita chisepe munhu zvoti vanokanganwa kupa in the process yekuita sei, zvosiyana nezvataurwa nahumba zvekuti wana mai wazhinji nana baba wazhinji kudhara kumisha kwatakakurira uko, munhu achingopfuura neroad chete anotodaidzirwa uyai tabika moso kana ratova mundiro, aiwa anenge atandodhonzwa kuti uyai tidini tidyetese. Saka ndo zviripo. Chimwe chikonzero ndinongotaura chechipiri ndopo vamwe kuti vaninga. Nachida kungotaura kuti zvinogona kunge zviri chaizvo. Umwewo chaiye reason yekupa angori munhu asinganzwisisi the concept yekupa kwacho. Why should I? Ndinovapirei. Vane kumba kwavo, vanodya kumba kwavo, vane zvinhu zvavo, saka why should I? Saka you find kuti we need to help kana takuzoenda pakundobatsira mai avo, tione kuti maybe pane an underlying reason here why vachiita seizvozvo ende togona kuvabatsira sei. Thank you. Ndinoda kuita follow up utaona gono. Okay, ndobva ndaenda pana doko. My question ndeyekuti kukura kwake kwese tombotora background, isn't it? Ainyimwa here kana kuti I don't know. Ainyimwa here mumba? Akazvidzidzepi? Because iye mukura kwake ndofunga kuti wabereka waimupa dzimwe hama dzichimupa. Ndozvatoda kumbotsenga iyo yamadeni iyoyo. Indadena kai? Toda kuitsenga. Surely unobva wati ukapiwa, because taitesta wanawo. Testa tidobva takabva mu. Yes. Taitesta kuti wotsvaga kana maswiti chaiwo. Womupa handika. Wozoti chindipawo. Obva wati handidi. Saka akakura aine muti wakadai ndobva watadza kumugadziridza. Toda kuzozvitsenga. Yes, ndofunga doko. Toda kutsenga manje. Doko. Izvo. Ini chandingangotaura ndechekuti Bhaibheri rinoti we must be holy. Kana richiti we must be holy rinoreva kuti you must be one person. Haufaniri kuva ningi kumba wova chakati kuchechi. We must not be double tongued. Kuti kuna ningi wataura ichi, kune uyo wataura ichi about the same thing. Your yes must be a yes, your no must be a no. Saka ukatoona munhu achi exhibita kuti kana ari pakati unobehave in a certain way, oinda kumwe unobehave in another way,
it shows kuti for sure there is a big problem. Vanhu vekuchechi vari kutofunga kuti mai ava munhu wakanaka, Munhu waMwari. because she is so nice at church, but at home she is not like that. Saka pane a serious challenge. Bible rinotoisa vanhu pachena roti ruoko runopa rwakakomborerwa kupfuura runodini, Runogamuchira. An apple given is actually better than an apple eaten. All right. Saka it's something that we all ought to understand semakristu, kuti even Mwari paakada haana kuuya kuzobvuta kana kutora something from the earth, but he gave his only begotten son. Saka nesuwo hatifaniri kuva vanhu vane chindini. Chikristu chinoonekwa nekusava selfish, nekusangoda kufocusa on yourself. Actually chitema chokutanga chakauya nokuda kwaSatani. Mukaverenga kuna Isaiah kuya unonzi wakati I will do this, I will ascend, ndichaisa chigaro changu pamusoro peche wokumusoro, ndichadai chindini. We must not focus on ourselves, but tinofanira kuita focus on other people. Thank you, Doc. Yes, Shumba. Yes, ndoda kutenda gonomboda kupinda muzvikonzero zvinoita kuti vamwe vanhu wanyime. Ndofunga naomba wamboda kuti batei kuti makudzirwe here, chii chiri kuita, akatadza, waberekwa akatadza here, and what have you. Inini point yandoda kuisa pachena ndeyekuti hakuna munhu anozvarwa achinyima. And hakuna munhu anozvarwa achipa. Eyo hongu kune zvimwe zvatinogona kutanga tega, but zvikuru zvacho we are modified ne-environment, and more especially mumba matiri kugara. Ukakura uina mai wane nhongwa, isiwe kwamupunga tidyidzane nawo, ihama dzawo idzodzo, isiwe kwaningi, vana vanenge vachinzwa macomments amai kuti siyanai nawo, patakambotambura wana ningi takawaendesa kuchikoro, but isusu hapana zvawakaita, waiwa takatira zvekuti isusu takambotambura hapana zvawakaita. Saka mwana anenge achidini, because ukoona mudzimai akunyima weropa hama dzake, because kune tsumo inotiyo hanzi kudya sehama yechinyi yemukadzi handidika. Saka chimwe chinoita kuti vana vazonyima wawane misha yavo ndeyekuti pane tumwe tudaka mukati meukama zvavo nemadisgruntlement. Now that anemba yake is now a time to show kuti imimi memusina hanya nesuka. Saka nesuo kunyange mukauya kumba kwangu, I'm going to show you handina hanya nemi. It's not the only reason, but it's part of the reason why one wachi, especially kunyima hama, you are making a statement yekuti pane zvisiri kutifadza zvamakatiitira isu semhuri. Saka as a result imi mugara kumba kwenyu isiyanei nesu. Findings. Yes, sometimes it's not really a response yekuti mune zvamakaitirwa. Dzimwe nguva itongori a trait, or a trait if I can say family behavioral trait, yekuti mai mumba vakanga vangori ne kakunyima kuwa negative, kakusangofarira kungopa. Ndi mai tiri vadiki mai vaingonyima vati mai wai waipa, so the negative weduwo waita se vainyima. Saka takangokura tisina this culture yekuti tikapa it's a good thing to give. Saka I want to think what pane pakambotaurwa some program, I think ndi munhu watogwa aitaura pamusoro pe how women are an incubator. When you give a seed, they multiply. I want to think kuti he used it as from a women's perspective. But I think it's a law of nature. But once you plant a seed, pawaiplanta seed yoyo haina experience yezvazuro. Painondoda kundogerminate, yakuda kundotsvaga its space, it tends to multiply the little traits dzainge nadzo. What I'm saying is kuti vana vanogona kunge vakamisinterpreta zviri kutaurwa naNyamziyo.
mai vangotaura out of anger kuti bhudhi wangu pandaenda kuchikoro ndakafamba netsoka, but out of anger. It's just a statement, not to say kuti she hates the brother. Yes. But the ears that heard dziri kunzwa ya dzakainterpreta kuti munhu uyu imhando yamai wangu. Yeah. Saka neuyu imhando yamai wangu, saka mai wangu havadiwi nevanhu ava. Saka as far as I'm concerned, I'm going to then exhibit a protective personality. Yes. Yekuti andidi kuwadzana nevanhu ava. Saka it multiplies. Maybe not necessarily kuti une zvawakaitirwa, but your interpretation of the relationships dziri around you. So I want to say kuti vana vadiki, they tend to hear a lot of things, and we somehow underestimate what they've understood. Yes. And what they've processed as a personality trait. Ndinoda kupinda panapa. Look, I think murume yataura kutizo anonyima hama, but anoita zviri nani kuchechi. Mapanzwa ipapo. Tiri kutaura with a different woman anoita sarwavi nemakala. Izvi muri kutaura izvi ndokuzvinzwa, handifungi kuti ndo process yaakapfuura nayo. No. Because kuchechi ari kuita zviri nani. You get the point? Murume admitted kuti mudzimai wangu kana ari kuchechi, vanhu vekuchechi vanofungira kuti what she's doing kuchechi ndizvo zvanoita futi nekumba. Ekanditaure panapa. Uyu ane dhimoni uyu. Dhimoni raainaro ndere kunyima. Muri panzwa zvanaka. Asa achipa kuchechi. Achipa kuchechi. Ini ndiri kuti iroro manje ka roda kuenganisa hama, but I don't know how ndiri kufera kuti ndingarise maitirei, you know what I mean, because she's doing well kuchechi. But clarify ndichida kumboti clarify just to clarify. Ini ndiri kuti dhimoni handisi kuti kuchechi murume ati anopa here kuchechi ati mukadzi anoita zvakanaka anopa here kuchechi arikupa anotobetsera pamwe. In other words, Samaita, just to clarify, so that tinyatsonzwisisa. Mudzimai uyu kwawe, muchechi ground ndo mune kakufara nekakufadza wanu. Muchechi ground. Kana adzokera kumba sabata rapera, akumba. Normal. Even iwewe wakafadzwa kuchechi, uri pama1. Ukauya kwakumba kwake, ani ma1. Hauna mazuva aunonwa ikoko. Kana kukire kunzi elder moyo wakumba kwedu. Saka idhimoni muchechi yard. Ndo muneka ka pretense ke hospitality. Yes. But her real life on a day to day. Kana ari kuba asiku pretend. Zvoti kunyange mufundisi akauya usafunga kuti muchanzi mufundisi mati mungabudere. Haana izvo. Kumba happy. Kuna unogona kutonyima wasikazi. Regai ndimbotaura ndichiti. Mati Samaita mati hanzi pane vanonyima vasingazivi. Yes, kunyima vasingazivi. Yeah. Ndinofunga kuti tinogona hedu kurova imbwa takaviga mupini, tiri kutsvaka zvikonzero zvakasiyana siyana. Samaita makamurova ka. Apa handifungi kuti pane kusaziva. Maybe ndingatongoda hangu kupa nhingi counsel yekuti iyo mai ava ngavazive zvavari kuplanda muvana vavo. Ndo paningada kupa the greatest risk. Ivo kuplanda. Kudyara. Vari kudyara muvana vavo. Zvavari kudyara nekudzidzisa muvana vavo. Nechikonzero chekuti vana usually tichiita mabasa akanaka. Regai ndimbotanga ndati zvinhu zvakaita sekunyima, sekunyepa, tuma small sins utu. Tinongotutora very casually. Ende tongotora kuti anonyima, hapana munhu angaendeswa kuchechi board kuti akandinyima mazowe ndaenda kumba kwake. Hakuna zvakadaro. Asi akapomba munoti chimiro ichi. Saka I think ndo tumakava tudiki tunowanika pakati pevanhu vaMwari twetinotora very lightly, but in actual fact turi very harmful. Turi dangerous. Saka ndiri kuona kuti mai vari kungoona katsi kake kumnyima, umwe anongoita unyope chaiwo. Laziness, out of laziness, ungofila kuti simuka ndichibikira, because muenzi anongosvika kachero time. Maybe whether apa appointment or whatever, akana ari kuya anouya adya. Kana akasauya anozvipa zvikonzero zvake mumusoro make zvekunyima. But what we should out zviri kutaurwa nahomba kuti idhimoni, ngatingoti chinhu chakashata. Hazvizi right, hazvidepicti chiKristu chakanaka. Ende more so vari kukanganisa vana vavo vachaenda mberi neupenyu
nechikoro chavari kuvapinza ichi. Maybe ndombobvunza yati pasori ndira kuti mubva mazopindura kana munhu achipomba idhimoni, is that correct? Ane dhimoni reupombo, right, ane dhimoni rekuba, aiwa ane weakness mira ikanditaura ane dhimoni rekudini rekuba handitika pane dhimoni rehasha munhu anaka haisi weakness idhimoni because ndozvorutorarama izvozvo dhimoni rekunyima iroro nehasha vanhu vanobva kuti uyu ane dhimoni rehasha uyu, it's not a weakness, idhimoni by the way. Because murume ari kuratidza kubatikana kana hama dzake dziri kuuya ende it's not a weakness, anenge ari kuratidza kuti ari kuaffectika nesplit off personality yacho. Unoita izvi kumba kuno unoita wabva waita zvakanaka uyabva aisa zvakanaka kuti iwo wacho wari kuitirwa zvakanaka kuchechi wakauya kumba the ma1 haapuhwi kana drink mazowe. Ndandoda kuti nditange ndichidai, so we will come back to the demonic experience. Kuti nditi soft ambition. Thriftiness is a big word. Thrift. Okay, to be thrifty means kuwa speed. Thrifty kuwa munaka une $100 irokufana kundo last the month. Saka unoshandisa newe zvineka zvinoita kuti $100 ite last the month. Saka ukaita yekupfatsurira ukati $100 auya 20 mwedzi auita sei aupere. Saka I'm taking it from a management perspective kuti it could be kuti pamwe munhu akatanga ari wekuti ndikapa zvinhu zvangu hazvita sei hazvikwani. Thriftiness as a concept, is it a bad thing? I know kuti it may not really apply here, but I want to think what this lady is taking thriftiness right to its excesses. Saka ndandoda kuti nditange ipapa pekuti just being thrift, is it being an Christian? Indiri kupindurawo nyati. I think nyaya yekuapply thriftiness apa munoziva chikafu pane vamwe mbuya she's now late vaishandisa a very crude statement panyaya yechikafu kuti inini handinyeme munhu teureti. That's how she described it. And she was very generous. Chibage chikaibva mugarden mavo vaifonera vanhu vekuchechi uyamutore chibage nzungu dzikaibva, she would do the same because she would say kuti whatever you have eaten is already rubbish, it's rotten, hazvina kwazvichaenda. Saka ndiri kufunga kuti hatingatori kuseva in a way yekuti you are prejudicing someone anotarisa kuti andapindawo mumba memunhu. Kuchivanhu chedu setsika dzedu totiti hamubudi mumba musina kudya something. That's why vekwamutoko vakazotaka tsika yekupa mvura. Vangona kuti akanyimiro kari smart ndike kuti tikamupa mvura at least anobudawo zviri right. Ambonzwisawo mai avo akangati wanzwisewo futi mfundisi ndiri kumbira kungowanzwisa mai vanonyima doko. Indine mubvunzo panapa, hakunawo here vanhu vanonyanya kupa zvakapfurikidza variko zvokuti kupa iko kwakuchina kunaka variko kwozoita vanonyima zvakapfurikidza ndo pana mai avo pane ikonomi ndepapi pakati nepakati haikona kudya mbeu. I think zvinhu zvese zvinoda moderation. Indine imwe hama yangu yandinoti ukasvika kumba kwayo baba vacho vanobva watosimuka utoenda kukicheni wotononga kune mengo dziriko kune chakati chiriko very free. Baba wacho and mai wacho hawana problem nazvo. Itori chemistry inotoshanda yakadaro. And it happens over and over. You know, whether vandotora mufridge, whether vandotora mupantry, whether vandotora mugarden, whether vatora pai, the family is happy. Mane chemistry yavo. Tichapinda kaumba muchapinda. Okay. Right, pamusore rekati mbopinda umba achapinda against five. Okay. Umba hangamboregere kupinda muchapinda second. Ndizvo remzuru. Ndizvo. All right. Nasi ndomboba vanosimbondibata rekati mbobata nasi. Inzwai varume.
because ndatinika hatimbone imwe side yamai yavo rekunyima kwamai yavo rekunyima kwamai yavo zvakanakira yochimbonyarira tione kunaka kwekunyima kwacho right inzwai sometimes ka ndikuti simbi inobika imwe simbi and munhu anobika mumwe munhu tungoenda pamakuriro paipai unozwa mwana akakura mumba sauti yabva yapera yatakatenga nezuro ari kurafurwa upfu muchingwarirawo imi usvike mwedzi uwu saka vana vanogona kugara vari pamasanctions necondemnation on daily basis ko madomasi apera nei ko chakazoti chaita sei chazodini zvinogonawo futi kuti murume uyu ane mudzimai ari kunyima inochimbomira murume ane mudzimai ari kunyima kusapota madzimai regai ndipedza engo yamai regai ndingoandalainandingoti usasapote zvisingasapoteki handisi kusapota sekuru right inini ndiri kuti negative feedback kune munhu inokonzera dzimwe nguva mahabits are negative because they have consumed a lot of feedback even pagenerosity yavo to a point where they get to a point where without thinking watone nature nemindset yekuti kupa kunokonzera regai imbopindura ndoziva pamuri nyati zori mukaagiri apa iri panapa ndoda kuti uzotsanangura iwe kuti ndo zvakakura achiita here ndakaenda kuamerica kune mumwe akadaidza hama yake handiti wakaroranaka ndobva adaidza hama yake yemukadzi ndobva yauya ikoko uya udi womuchengeta zvawaita manje uyu asati ane basa uyu zvinhu zvese kuamerica food it's everything ndoda kuti muzonditsanangura tizorevei ainyora anything chaatenga don't touch what is that ari kunyorera uyu wadaidza kuti amubatsire kutsvaga basa but because haasi kushanda you don't have to eat zvakanyorwa don't touch uri kudzvaira ivo ndoda kuti muti what is that munhu iyeva ari kunyima wadaidza kuti amubatsire get the point nyaya yekunyima idhimoni hama dzangu iroro roda kunamatirwa iroro that's a fact ameno how do you explain izvo zvinofunga ari kuinzwa nyaya iyoyi kuti matavinga kuti dhimoni regai timboti isusu nyaya yekuti munhu kana aiwa munhu aita chinhu chake totsvaga kuti vabereki vacho vakamukonzeresa iupbringing tese tinosara tisina accountability vanhu vangadai vasingaendi kujere chimbomira inimbopedzawo mufundisi it is very true but iwewo in your adulthood kune vanhu nhasi uno taakudzidza masituations akawanda ekuti vanhu vanga vaine habit yekuti kana ndakura ndiri nherera ndongokura ndichida kunzwirwa tsitsi ndichitoda kukumbira and people are fighting to get out of that kakuna correct saka indiri kuda kuti kuna mai ava kana vakakura vari musituation iyi yekuti vainzi yekuti musabata zveshuwa zvine katendenzi ikako but fight to do good chandafarira ndechekuti mai ava vanoenda kuchechi handiti vachinzwa mharidzo dzekuchechi vachinzwa mabasa adhoka ekuchechi saka as a result fight that spirit kana that demon kuti urege kuita seizvozvo because tikaramba tichida kuita sugar coat chitema chese neweakness yese sekuru vanobva kuti nemadhimoni ese we will not get out of it because tese tinongoti maiti zvakadini vamwe vedu takakurira mudzimba dzaimwiwa doro ndo raikanyiswa sadza kuti vanhu vadye achiurwa saka uramba uchingoti ini ndingagodiwo and more so maybe regai ndichipedzisa ndichiti more so if you are a Christian
and you want to desire to give. Handizivi kuti murume uyu nemukadzi wake uyu vanombotaura nere kuti mabhoyi munoziva here kuti munonyima kwamuri kuita kunonzi kunyima. So kana zvichitaurika, if she then makes the decision to say aiwa inini handidi kuva munhu anonyima toda kuzvifaita, Mwari vanokupa simba to overcome that, even kana zviri zvekubackground, so that wopawo. Yes, Nyati. I thought kuti nyamziwa pfungwa yavangu ari kuunza was to try to manya pama solutions ekutobetsera sei mai. But aingangonye sekuri mumbabatsira aingangonya kuti I-background, because hatukura anofanira kuchinja that tese takakura tichikudzwa nemumwe mutoo. You can't continue with it. But the point is background yacho iri pasi toda kuibetsera do pane nyaya kuti at least is balanced. Where we began, I think kuti pfungwa yambotaurwa naGono pekutanga was to try to explore what may be the possible triggers for this phenomenon yatakuona. Kunyima uku maybe a response of zvakaitika nezuro. I think that's where Nyamziwa was coming from. Kuti zvaitika nezuro pamwe aikonorerwa pamwe namai pamwe nemurume, saka ari kuresponda maybe excessively to that ningirike experience iyoyo. The other possibility could be kuti anogona kunge aine some psychological trauma or some psychological fear. Emotional fear, insecurities, those things we cannot ignore. Tongo ati mademon. You want to then say kunevano kuti despite pantry yako iri thin, you want to also then know kuti there is more to life than keeping things around you. Avanoti ihumba anditi imai vangu ihumba futi. Vanonzi vanasa kufuwa kuti vanounganidza zvinhu around themselves. Anditika that phenomenon of selfishness ndoinoita kuti munhu afunga kuti if I give away I'm going to lose. We are attending to that. We are not necessarily saying kuti we are justifying kunyima kwake because of muri kungodiagnose chirwere. We're just understanding. Okay. We're just understanding why we are finding ourselves there. Okay. So maybe to quickly come to my solutions. My thinking is kuti the first, particularly this vanhu vazhinji, but anyora murume kauyu. Vanhu vazhinji achende kuma solutions. Vanhu vazhinji we fear we fear facing realities of what is actually happening. Exactly. And in vanhu vatema kazhinji we fear being honest with one another. You would rather then say kuti munhu kuti maybe achaudzwa neshamwari yake. I think kuti apa panoda kuti kana paine situation yakafana neiyo yakutova very destructive to the family, to the woman, to the husband, and also to the children. It is necessary for the husband to counsel the woman kuti this is what I'm experiencing of you, and being very brutally honest. Wotanga from the for as long as asiri kuzwa kuti ndo zviri kuexperiencwa nevamwe vake haagoni kuti kutsvaka a solution on it. I think that's the first step. Nyati ari kutoti murume anofanira kutoaprocha mudzimai otomugarisa pasi otomutaurira kuti look, this is my experience. This is my experience. And this is not right. I think Gono waisa in a crude manner. Kana tibatsira mumwe munhu ka aikona kuti iwe une problem rekunyima, une demoni, ane problem ndini nini semurume. Look my sweetheart, ana mpunga wakauya panapa wakadzokera tina kuwapo kana banana. Inini ndinoona ndiri panguva ino hatisi kudiscussa kunyima kwako iwewe. Tiri kudiscussa problem yandina yekuti vanhu wakauya wakadzokera mudzimai wangu ndoda kuti undinzwisisewo pano ndibata ipapapa. I don't know tinokwanisa kuona imwe here second round yekutaura kana pachine time kuti ichauya. Alright, for now I think let's not condemn munhu ari kunyima. And I want to believe even here Padare is a learning process kwatiri tose. I don't think it's proper kudaidza vanhu kuti mademoni or they are demonic. I think it's rather softer and better when we present people as, I think we lack a strength in a certain area, or we need to overcome a certain weakness. Tikawa branda kuti you are demonic, you are evil. I think we are going to extremes also. Jesu akataura kuti mademoni boza ariko usanzvenge uda kuanzvengere iwo ariko uda kuanzvengere ndipo kubvunza
nekuti handitomuzoti aripo here ariko iri kare tiri kutaura nezvarei rinonyima iri rine hasha handitika anoroya idhimoni. Saka imi tikati imi kutukawo munhu kwamuri kuita uko mune dhimoni ndibatsire ndibve okay ndofunga zvikadza kutaurwa apa umbana aiwa ngatitaurani pachena. yes murume ari kuti ari kunyima zviripo ende murume angona kutoagiria nemi but what I'm saying is counsel from our inspired writers counsel from our inspired writings and I'm sure Pastor you can bail me out atitenderwe to be so blunt and crude to the weakest vessels dziri kutsvaga ishe yaita wiki pipe baba. I think it's a spiritual problem. We can just use spiritual. As this is salvific. Yes, regatende pana you get a very aggressive response. The response is negative. But the outcome is not as positive as you want it to be. Okay, thank you very much. Regatende pana Dr. Mzeng. All right, Humba Chimbomire. Yes. I think panosangana vanhu angava murume nemukadzi vose vari tu havangavi perfect. Amen. Pana anenge ane ma-strong points kune dzimwe area umwe oitawo ma-weak points kune dzimwe area saka iwo ukaona kuti pamwe umwe wako ane weakness you must compliment. Amen. Kana ukatoziva kuti pamwe mukadzi wangu ini haagoni kunyatsa kupa zvakanaka iwo unofanira kuvapo padivi pake uchisapota nekuona kuti mabetsera kana kupa ikoko. I think that is what is necessary. Hatingofaniri kutanga tatoinza patare kuti mukadzi wangu ini anyima ane weakness iyoyo iwe ita something kana pakauya vaye cover the gap, cover that gap. Cover it because you are now one flesh. Ndo point muri kumomesera mombo ndipawo mukana ndandiri kuti I agree nezvataurwa naNyamziwa nezvataurwa futi na Shumba pana zvekuti izvo once taziva kuti paita problem how do we approach it? Amen. I think approach is very crucial. Amen. Even kana uchida kudzo ndakuti akuenda pama solutions kuti even tichitaura ari kuziva mukadzi wake ngaachitsvaka ndamboita allude to a situation where ndati unogona kunge upinda mupamba woona baba vanogona kumhanya even mukitchen Abraham vachitobata exactly tinawo ma-examples vachibatsira. I think that way is a way yekuconvey a message in a much stronger and a more effective way than kuti iwe unonyima. And also I understand kuti kana muine conversation what do you want to achieve? Yes. If there is a problem and you are confronted what do you want to achieve? Exactly. Because pamwe ndakudzoka kone zvaazvichitaurwa naNyamziwa pamwe honzeri yakatangira mumba imomo ndaimbova chipavhurire ndobva murume angoti iwo mapiro ako iwo nomboziva here kuti kune anotosenzera zvinhu zvauri kuita izvi zvobva zvamuita kuti ati alright bva ini ndakudini even hama dzangu just to make a statement. Saka ndiri kuda kuti kana iri a genuine essence yeningi ngapachitorwa an approach iri softer inobatsira kuchinja. Bhaibheri rinototi iyo mhinduro nyoro inodzora inodzora kutsamwa. Gono warowa dede nemukanwa. Takwenda pa last round. Ndoda ngosapota hangu point yatarwa na gono. Pane madzimai aitwa traumatized nema negative comments to a point yekuti anongo waini wakauya ita enda ukitchen kwacho dini saka ukoona wagusirwa kunzi chiita iweke chimbozviito introspect kuti mudzimai wangu anonyima but handino here ka contribution kandiri kuita kekuti zvinhu izvi zvinodini zvinoitika. Alright, ini ndiri kuda kudiffa zvari kutaurwa. This is your last comment. Ndiri kudiffa because kucheche ari kuita zviri right. Tiri kusiya point iyo. Kucheche munhu waMwari kucheche. But kuno muri kutaura kuti izo pamwe akakudzwa kwari kutadza kuzita sei kucheche if I may ask.
zvakakudzwa zvacho rege wachipedza ndiri kuti your solution to the husband, do you agree zvitaura gono? Yeah, I totally agree. They need to sit down. Yes, ngaagare pasi nemudzimai anaika kuti kucheche uri kuita zvakanaka, but kuno taa kuno kumba uri kuita zvinhu zviri different, zvinombofamba sei? I don't know how approach yangaita, because vamwe wacho madzimai futi ukambo approach that way wakreata futi what problem, because zviri kwese wamupropocha zvakanaka aubva koza problem haachatomboda kuacta because I don't know. Ini ndiri kuti hama dzangu mudzimai uyu ari kuita zvakanaka kuchechi, chimubatsiraiwo murume wacho kuti look, I've noticed kuti chechi uri kuita zvakadini zvakanaka, asi kana taakuno kumba kunoko muri kuvaviwa kuti murisedzere kuti dhimoni no, he is now refraining. Vadzidza sekuru. Ndinoda kuedza kubatsira kuti this woman is doing well kuchechi, because macomments ekuchechi akadini ataurwa nemurume wacho ka handiti ka, but kumba manje hama newanouya handiti machema because I don't know how we can help. Azvinzwa avarifana kugara pasi vogarira nyaya iyi votsvaga a way forward. No, look, this is not right. Yeah, kucheche uri kuita zvakanaka mudzimai wangu, mutaure kucheche uri kuita zvakanaka mudzimai wangu, but kana taakuno kumba kuno kuwanzi wauya nehama dzako dzauya hausi kuita zvinofanirwa kuitwa, zvinofamba sei? Thank you. Nyati, I learned something pakudiscussa kwataita, but I still go back to my last comment yandabva kuita kuti whilst the therapy yataurwa napastor, and I think the lot of us agreed with that approach therapy yekuti yekugona kutreata the symptoms. Vaenzi vauya, I've realized my spouse is weak in that area, I'll compensate. That we've understood. But clearly this woman ari kuziva kuti kana ari kuchechi anofarirwa nevanhu because of the attribute yekupa. Saka she in a way Wumba may be right, kuti we need also to leverage on what she's doing well. Kuti kana ari kuita zvakanaka, we need to also comment and say kuti you do very well kuchechi, and this is the response yevanhu vekuchechi when you do this. So we also need to see more of the same ukumba. But where I was coming from, Paya, was putting. I think I stand corrected. I'm not a psychology person per se, but I was trying to also say that humanity takes long to remedy character flaws because we skate around the real issues. The real issue is that there's a character flaw iripo. I'm not sure how to approach it. But I think the subject, Maya particularly, needs to know that she has a weakness and she has a flaw. She needs to know that before we even go to the extent of then helping and treating the symptoms. Because treating the symptoms is really saving face baba or save a face more. But we are invariably not really helping the person. To that things we say how to attend to the issue what is happening. If it's a psychological problem or weakness or whatever, or fears that have happened in the past, those things need to be treated. That's where I was coming from. Saka, from a counseling perspective, I think there is a counseling issue in my view. Just treating the symptoms head on, I don't think they. Okay, thank you very much. Today you are Nyati na Shumba amurguirana zvirikufamba. Yes, Shumba. Right. Inini ndo daku betsera ndichiti. One, I want to agree totally. Nezvo wari kutaura. Then ndozoda kuwedzera ndichiti zo. One of the challenges yatinofesa pa behavior change ndeye kuzvipa goal isusu rekuti mukadzi wangu ngaachinje. You want to change an adult inonyima kuti ichiregera kunyima wogofila kuti I have accomplished a goal. Mudzimai wangu achinje and ndakadaiwo. Sometimes a change that you are looking for may have to come from the change that must come from you as a person. Right? Vanhu vari kunyimwa wauya mba mako
iwo wakatogarawo futi vanhu vachinyimwa. Saka mhuri yenyu inonyima. Watezvara wako wauya miromo inooma kudai mudzimai wako haasi kupa iwo wakagara, so technically pamberi pevanhu muri mhuri inonyima. Yes. Saka dzimwe mhuri dzinoda kutomboranwa unconventionally kana exchange of roles ambotaurwa nemuzukuru wangu. Baba chitangai mahabits, empower yourself to demonstrate kupa. Your wife will catch up. Hatidi kunyimwa iwo uripo. Ita something chinoita kunyange zvikazokonzera conversation between ngazvikonzera hazvo conversation ndoda kutotaura kuti panoita conversation ngaitika hayo waenda but at least one of us has actually abatwa vanhu zvakanaka than kuti ndiri kusapoti mukunyima vanhu as a result ndiri kutya kuti pachaita conversation rega maconversation ngaitike ari very so a change, I want to look into somebody else. Yeah. I'm anticipating from another person. Let me be that change. How can you change an adult? An adult. Change yourself. Please. Wamwene wauere, tezoro wauere, hanzvadzi dzauere, vanhu wauere, wafundiswa maerida wauere mumba menyu, vanhu vekuchechi wauere, vanhu vecommunity wauere. Stand up like Abraham. Abraham akasimuka akati uraichi ngatidai because aiziva imba yake. You know your home. Vanhu ngarege kuita nzara iwe uripo futi iwe wacho. Hey, ko message kumukadzi quickly. Ko kumukadzi wacho matara baba. Kumukadzi. Aiwa kumukadzi rega ndingoti mwananguka please when haupedze dura mavisitors haapedze dura hanzi wavhurira achadini achakodzwa kumwe kuchengetedza kwatuda kuita kuti zvisapere ndo zvinobora maburi zvinobva zvapera. Be generous. The Lord will bless you with more. Umba, last words. Ndinoona ndiri very low kune munhu anonyima shugenya vayakwira shuga vayakwira. Yeah, no, I really want to say kuti murume uyu my brother kana uri brother but uri mwana ndofunga what you can do is sit down because wanhu wehama wakata affectika kudhara wantozwa kuti tikaenda ikoko hatina chetinodini chatinopiwa so izvozvo zvatova nedanger kumhuri ikoko. Ndiri kuti inini gara naye pasi on a one to one seriously mudzimai wangu you are doing well kuchechi, we hear the reports because iyo yetiri kutaura kuti iwo simuka because haagara aripo murume uyu wanouya waenzi iye asipo wanongonyimwa still iye asipo so tingatirega kukangana kuti toda ndada symptom kuti tigadzire symptom kuti whether murume aripo asipo ngaangopa chinyi wanhu wauya mumba if kana zviripo you know what I mean. That's my advice. Ndiri kuti kumurume sit down with your darling moyaso gara face to face kuti look murume tanzwa mukadzi uyo mukadzi uyo munamatirei abatsirikane because look dambudziko raainaro nderekuti atocreata enmity nehama dzake nevanouya kuti mukadzi uya anodini anonyima. Get the point. People become negative. So we need to pray for her. Yes. Ndakumbira ngomba wataura ndendakamirira the D word kubuda. All right. Ndopesera na gono nasi ndova ne shoko guru richabatwa nevanonyima. Yeah. Chandingangotaura kuna mai ava ndechekuti it's never too late to change. Bible rinototaura richiti today if you hear his word, amen, don't harden your heart. Amen. Chandinofarira panguva yatakapuwa naMwari ndechekuti unogona kuiseparata kuti iyi was past, zviri present, izvi ava future. Amen. Unogona kutoti mai
kunyima kwandaiita, it was in the past. I am now a different person. Amen. From today on, I am going to what? To give something. And vaya vachimbofamba neshoko rekuti munoima, vachadzoka neshoko rekuti munhu uya achinja. Ende ndo zvinoitwa naKristu izvo. Kristu unogona kuchinja nekushandura. Chimwe chandoda kuti mubate zvakare maimi ndechekuti chechi yekutanga iri pamba penyu. Saka chiKristu hachionekwi mainda kuchechi. Chinofanira kuonekwa muri pamba. Nemhaka yekuti kuchechi munongoenda for some few hours, but imi munogara for your whole life pamba penyu. Saka Jesu haazotitongi nebehavior yatino exhibita kuchechi. Vanotitonga nezvatinoita pamba. Mwari vakubetserei. I see a great potential mamuri yekuti you can be a big blessing, especially to your relatives. Mangoita zvamuri kuita kuti mukazviita pamba, you will become number one. Thank you. Indofunga, I agree totally with what has been said. Ndingangowedzera zvangu another option yekubatsira mai ava kuti tati baba vanogona kugara navo pasi, vamwewo shamwari dzavo dzinogonawo kugara navo pasi, even hama dzacho batsirai hama iyi kuti ichinje maitiro ayo. Ndanzwa hangu kuti tikuti hati zvinonetsa kuti an adult achinje, but adult anogona kuchinja nenzira dzakasiyana siyana. That's why tichiparidzirwa tiri maadults kutaura kuti togona kutorealize kuti nzira yandani chifamba iri wrong, regai ndiedze kufamba. Hapana munhu asingadi chakanaka. That's why tese tichiti tamuka makuseni togeza topfeka, because we want to look our best. Saka ndoda kungoti kuna mai, kana muri kuteerera chirongwa ichi, edzaiwo zvachotsi pamwe havatozivi kuti ndo vari kutaurwa mai vacho, because murume ndiye ane problem. Saka ndiri kuti kumurume, maybe that's why tiri kuramba tichirova tsvimbo kumurume, because ndiye ane nyaya. Kuti unogona kubatsira mukadzi wako through kutaura muri mese, kuita kumeka sure kuti zvinhu zvacho zvinowanda, because munhu anongotya kuti zvikapera. Kana uchindotenga mafruits ndandotenga kumbari wouya nesaga, vazive kuti handikaaramba ndinawo anotoora ndeapedzi, so that ugone kuchinja mudzimai wako ave munhu anopa. Kana paine shamwari dzacho dziri kunzwawo, batsirai hama iyi kuti inge iri munhu anopa. Zvinhu zvese zvisingaratidzi rudo chitema pamberi paMwari. Toda kutendai vateereri nenguva yatava nayo. Tinovimba kuti makomborerwa tadzidza. Unosarawo pamwe une mubvunzo. Kune ari kunyima here uko? Is it a demon? Is it a weakness? Is it natural, background, psychological, and everything else? It is a question that you can still be pondering in your minds right now. Ketikumbire umbo wativharire munamato. Baba wedu makanaka muri kumusoro kudenga, toda kukutendai imi makapa Jesu panyika, akatifira, hamuna kumuchengeta ari kudenga. Ndo the first gift makapa to humanity. Toda kukutendai. Toda kunamatira muri iyi na mai awa. Mwari wangu, chipo chikuru chingawanikwe pamunhu ndechekupa. Dai zvaita kuti mubvise pfungwa yekunyima, muise pfungwa yekupa muna mai awa. Inga mudzimai uya akanga ari pazere pasi, asara pasisina pola, akati ndipei, akapiwa chikafu chikazopamidzirwa. Ndizvo zvinaika. Saka ipai wanhu muone kuti Mwari anozokushaisai here, but mukapa nemwoyo wakaperera, Mwari anokudzorerai. Chechipiri ndoda kutaura kumurume uyu, namatirowo zvakare mudzimai wako, batsirana naye, umutaridze rudo, umupangidze pane weakness yake, zvigoita zvakanaka. Ndinoemba kuti nehurukuro dzese dzaitwa panapa, mune zvimwe zvemabata zvemuchagona kubatsirana iwe nemudzimai wako. Maita yenyu Jesu nekuteerera munamato iwoyo. Ndi Jesu Kristu tenzoita kunamatai. Amen. Amen. Dari ndotenda. Ayo. Maita samaiti. Ayo. Mashomba nyakuziwa. Ayo. Yes.
Jesu zvipo zvavo zvese kuna mponesi waita vamupe mazvi ese emutsa kubatsira vamwe zvese zvezvipo zvavo akazvikashira waunza kuna Jesu chipo chakanaka itandako pamoyo pamakumbo ako pakange pane mfambi aidawo kupa akaonawo zvipo zvovaipatenzi aidisa zvikuru kuti ape chipo akamirawo pedyo asina nechiro waunza kuna Jesu chipo chakanaka itandako pamoyo pamakumbo ako achema atitezi ndimi mune mutsa tora zvese ndinazvo nemoyo wechivi Jesu akapindura chikuru chipo chako kupinda zvimwe zvese zvaunza kuneni waunza kuna Jesu chipo chakanaka itandako pamoyo pamakumbo ako waunza kuna Jesu chipo chakanaka itandako pamoyo pamakumbo ako itandako